Okay guys, our next topic is standard deviation. Okay, standard deviation என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it measures the central tendency that serves to locate the center of distribution. Okay, standard deviation என்ன, சென்ட்ரல் டெண்டன்சி வந்து மெஷர் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன். அந்த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சென்டர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை லொக்கேட் பண்ணுறது தான் வந்து சென்ட்ரல் டெண்டன்சி. ஓகேவா, ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு, எவ்வளோ டிஸ்பர்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So dispersion means how much it is spread on either side of the center. அதுதான் வந்து dispersion அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Okay, and we have here two kinds of dispersion, that is absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. Okay, so absolute measure of dispersion indicates set of values in terms of units of observations. Okay, set of values நம்ம வந்து absolute measure of dispersion means it is a set of values. அது எப்படி denote பண்ணுறாங்க, எப்படி term பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in terms of units of observations. Okay, and coming to relative measure of dispersions, okay, they are pure numbers. Okay, so relative measure of dispersions are pure numbers. They are used to compare the variation two or more sets. Okay, ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டூ ஆர் மோர் செட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி வேரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து ரிலேட்டிவ் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன். வெரஸ் அப்சல்யூட் மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் it is the units of observations. Okay, so that is the difference between both of them. And coming to next one, the standard deviation is one method of absolute measure of dispersion. Okay, so Carl Pearson he introduced the concept of standard deviation. Okay, standard deviation yaar introduce panna is the person Carl Pearson. In the year la in the year of 1893. Okay, standard deviation is also called as root mean square deviation. Okay, so you need to remember who introduced the standard deviation, in which year they introduced, and what is the other name for standard deviation. Okay, and the definition for standard deviation is positive square root of arithmetic mean of square of the deviations of the given observation of the arithmetic mean அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்முலா கற்றுக்கிட்டா உங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக புரியும். ஓகேவா, and coming to the how to calculate the standard deviation formula. So the formula for standard deviation is square root of the whole square root of summation of x minus x bar the whole square divided by n. Okay, here we have two types, that is deviations taken from actual mean and deviations taken from assumed mean. Okay, and here x bar represents the mean value of distribution and n வந்து உங்களுக்கு தெரியும் number of distributions. Okay, step by step நம்ம வந்து எப்படி find out பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். first step வந்து first to find out the actual mean of given data, that is x bar. ஓகே, எக்ஸ் பார்னா என்ன, ஆக்சுவல் மீன். ஓகே, அது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் பார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், அண்ட் தென் டீவியேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். டீவியேஷன் எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் எக்ஸாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் த டீவியேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ சப்ராக்ட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் யூ வில் கெட் டு நோ த வேல்யூ ஃபார் எக்ஸ், தட் இஸ் டீவியேஷன். ஓகே, அண்ட் தென் we need to square the deviations. Okay, summation of x square. Okay, and then the next step is it should be divided by the total number of observations, which means summation x square divided by n, and the last step then அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா whole square root பண்ணணும். ஓகேவா, so this is the formula for standard deviation. Okay, so other formula for this is x square. அதே வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் x minus x bar the whole square வரும். வேரியன்ஸ் எப்படி நம்ம வந்து எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வித்தவுட் ரூட் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து வேரியன்ஸ். ஓகே, வித் ரூட்னா இட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை த சிம்பிள் சிக்மா. ஓகே, அண்ட் கம்மிங் டு திஸ் ஒன், sample size வந்து less than 30 இருந்துச்சுன்னா the formula will be
n minus 1. Okay, everything is remains same, that is summation of x minus x bar the whole square divided by n minus 1. When the observations are less than 30, we need to use this formula. Above 30 இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இந்த both the formulas you can use. Okay, நீங்கள் வந்து ஒரு problem solve பண்ணா it will be very easy because already you might have known about these. It is very very easy and basic formulas and problems. Okay, let us see one problem here. So calculate the standard deviation from following data actual mean method. So they are asking us to find by actual mean method. Okay, so they have given some values, that is x, so that is from 25 to 20. Okay, so 25 to 20 நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி x bar வந்து assumed mean. Okay, இங்கே assumed mean என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 வந்து they have taken as assumed, that is x bar. You need to subtract வந்து அந்த x bar value வந்து remaining values எல்லாத்து கூட வந்து நீங்கள் subtract பண்ணிங்கன்னா you will get to know about x minus x bar. Okay, so 0, 10, minus 2, 17, 2, 0, 2, all these are the values for x minus x bar, and the next column is to find the whole square. Okay, we need to whole square x minus x bar the whole square values. Okay, first one is 0 whole square gives 0, and 10 whole square gives 100, and minus 2 is 4. So in this way you need to square all the values. Okay, and then you will get you need to add all the values at the end, both x minus x bar values and x minus x bar whole square values வந்து நீங்கள் summation பண்ணா you will get all these. Okay, and you need to apply this in the formula நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ x bar வந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா x bar na என்ன, so number of observation, total number of observations by number of observations. இங்கே total number of observation x எவ்வளோ 225 இல்லையா, so 225 divided by total number of observations is 1 to 9. Okay, so divided by 9 gives 25. Okay, and this is how we will calculate x bar. And standard deviation வந்து, so sigma is equals to summation of x minus x bar the whole square is the formula. Just you need to apply the values that is solved here. Number the x minus x bar the whole square என்ன value வந்திருக்கு 426 divided by sum of observations is 9, that gives square root of 47.33. Okay, so the answer will be 6.88 the square. Okay, so this is one formula. If you solve this you'll get to know. Okay, and in the second formula was same. Okay, once solve the problem and copy into your fair notes. Thank you.